Grazie a tutti signori per essere qui, tanto così numerosi in questa conferenza stampa della quale avete ricevuto insomma ieri l'avviso in presenza del CEO di House of Doge, nonché principale finanziatore del club dello Triestina Calcio, Margiotta, qui presente con giacca grigia. Al centro abbiamo Piero Zangarini, che è il nuovo CEO e amministratore delegato del club, e alla destra invece Adam Rothstein, che è un altro importante finanziatore del nostro club. Who wants to start? Let me jump in first, because before we answer your questions and before we talk about the future for the club, I think it's important and maybe is it good to have it translated or faremo comunque una traduzione del contenuto, insomma, però prima di iniziare con le vostre domande e della situazione insomma del club. I want to apologize. What we're going to do here is explain our vision, talk about why we're here, what we want for the club. But all we have right now, today, are words. And what we've done since we got involved, which is a very short period of time. And so it feels awkward or maybe even insincere when it was words that got us into the situation we're in now. There were promises that were made to the city, to the players, to the staff, to the supporters, to the sponsors, and a not insignificant amount of those promises weren't fulfilled. And so we're in this awkward and uncomfortable position where we're starting off the same way. We're going to tell you what our plans are and the respect we have for the city and this club, but we're starting off the same way with words. So what I would ask is look at what we've done in 2-3 months to try to bring stability. Judge us and hold us accountable for what we do to create that stability and save this institution, and give us a little bit of patience for us to work through what is an incredibly complicated situation when people make promises that they cannot fulfill and keep. Allora, Adam inizialmente chiede scusa per la situazione, per il fatto di dover necessariamente iniziare con delle parole che avete sentito più e più volte. Sono state fatte tante promesse ai giocatori, allo staff, a voi, alla piazza, ai partner, e queste promesse non sono state mantenute. Chiede non solo un po' di fisiologica pazienza, ma anche di valutare l'operato in base ai fatti e anche su quello che è stato fatto anche solo, tra virgolette, nel giro di 2-3 mesi per provare a dare la stabilità al club di poter andare avanti, essendo subentrati in una situazione veramente drammatica dove, ripete, sono state fatte veramente tante promesse a tutti i livelli e praticamente nessuna di queste è stata mantenuta. Chiaramente, dovendo utilizzare le parole, questo approccio di Adam e dei presenti con voi sarà volto a spiegare quella che è la loro strategia, la loro visione per portare avanti
il futuro dei club in una maniera sana e sostenibile. If you want to add something else, maybe not, okay. Well, before we take questions as well, I think from a structure perspective, I think one of the first things our investor group did that was probably the most important decision that an investor group could make is we brought in House of Doge as our largest investor. Una delle prime decisioni importanti che può aver preso il consiglio di amministrazione è quello di aver introdotto e portato qui House of Doge come principale investitore. Before I let Marco introduce himself and talk for a moment about House of Doge, I think it's important to understand from our perspective why we think that was such an important decision, perhaps the most important decision we made in those early weeks of trying to save the club. We think that this institution, this city, this club is incredibly important. It's an important historical piece of Italian football history. We think what happened to this club is tragic and almost unbelievable. Partnering with an organization whose motto is to do good and whose reach is over 5 million individuals, partners us with an institution that both has the same ethos as ourselves and the reach to tell a very important story, not only locally, but globally, because part of our vision to reestablish this club on the map from a sporting perspective is to tell the story of what happened to this club and the effort that's going into saving what we think is a very important institution. Questo club rappresenta un'istituzione, questa istituzione è un pezzo fondamentale di questa città che ha un'incredibile storia, che come tale va salvaguardato. Ha fatto riferimento Adam anche alla capacità di fare bene, di doing good da parte di House of Doge, che è un canale che ha raccolto oltre 5 milioni di follower, di seguaci, con la propria attività, facendola in un determinato modo, non solo in America ma in giro per il mondo. Questo può essere una parte fondamentale del piano di ristabilizzazione e di ristrutturazione del club per portarlo finalmente a una stabilità dopo un periodo piuttosto lungo, molto difficile. Yeah, just to echo what Adam is mentioning. So for us, House of Doge, for those that don't know, we're the official corporate arm of the Dogecoin Foundation. But the most important thing I can tell you, anything about Dogecoin, is exactly what Adam mentioned. It's about doing only good every day. This coin, which now has a $30 billion market cap, was started by people that got together online and created it. Only by doing good every day. And now it's a globally recognized brand with millions of users around the world that do that. So yes, we are a corporate arm, and yes, as an investor, business is business. But at the end of the day, we also strongly believe in doing only good every day. And that's what resonated for us when we were presented with the opportunity by Adam to help join this initiative. This completely resonates with our brand of doing only good every day. There's no way a soccer team with the history that this club has since 1918 should ever face what it's gone through. And we think the power of our community would resonate, or this story would resonate incredibly well with the power of a community that took something that was nothing, came together to do only good every day, and a $30 billion coin. If they get behind this team, and we have strong belief they will, because of what we're seeing already, and what kind of passion and enthusiasm we see from the city and its people. I've only been here twice so far, and I've already got my heart here.
it's already a passion project of mine. I'm Italian blood, 100%. I might have been born in Canada, but I feel at home here. And I want to make sure everyone here knows we're here to do only good every day. Period. Sorry, I'm getting emotional because I don't work for money. I work for my heart. I do things with everything. I go all in, and I make sure everything's right. To me, it breaks my heart to see the players and all the people that get impacted by this every day. It's not good. We all have families, we all want to get paid and earn an honest day living. We want these players to stay focused on soccer and what they're good at. They shouldn't have to worry about all the noise and all the distractions. So to me, I get emotional because in business, I've been through the toughest thing, la merda. I've seen it all. And it breaks your heart when you see families like this go through what they have to go through. And I wouldn't do what I do. I have, all the things I need in life, a family, everything else. Money, it comes and it goes, but I have enough money not to work. But I choose to do these things because I love what I do, and it's passion projects like this that are deep to my heart. So I almost cried, and I apologize, but this is stuff, that I can't explain. You can only feel. And so I hope today you feel that, because we're here to do this, and I fully believe in the management team we put together and the investor group we have. And over time, it's not going to be about words. You're going to see all this. It's just as it stands today, we're trying to do what we can to get the ship in order so that we can go into the deep seas and face whatever we need to. But it starts, now, and we've already put a plan in action, and we're very confident we have what we need to kind of move things forward. I apologize, that was long, but... If you want to try to translate automatically in Mo Italian. Not a chance I could do it. Ok. No, che fondamentalmente business è business, non ci giriamo molto attorno, però Marco si è realmente emozionato e penso insomma l'abbiate colto, perché in tutto quello che fa comunque ci mette il cuore e si sente anche in un certo senso italiano, perché comunque ha genitori canadesi, però origini comunque italiane, per cui si sente molto legato a questa terra. È il sangue, per origini il sangue, è italiano, è la seconda volta che è qui, che è venuto qui a Trieste e ha percepito proprio la passione e l'affetto non solo della gente che segue, che ama questo club. Gli piange il cuore vedere certe situazioni anche a livello di morale, non solo delle persone ma anche dei giocatori, che non devono essere distratti da questo rumore di sottofondo, ma essere solamente focalizzati e concentrati a dare il massimo sul campo. È fiducioso, unendo le forze e ringraziando chi ha dato l'opportunità di poter entrare ad avere un ruolo attivo per la crescita di questo club, fiducioso di poter portare la nave al largo in sicurezza. Poi chiaramente andando sempre più a largo potranno esserci anche dei mari profondi da percorrere, da cercare di scoprire, però facendo le cose per bene ogni giorno, come è il claim di Dogecoin, che è il braccio operativo di House of Doge, dal nulla sono passati a detenere una moneta che ha un portafoglio di 30 bilioni di dollari, quindi insomma l'intenzione è di riepilogare questa filosofia del doing only good every day e di portarlo all'interno del club per garantire una crescita stabile e il più possibile allineata a una città della quale lui ha già percepito insomma la passione che ruota attorno al calcio e attorno al club. Io sono onorato di essere su questa sedia, di far parte di rappresentare questa società, il popolo di Trieste, la squadra. Sono onorato del ruolo, della responsabilità che la società mi ha dato. È una società, è un popolo, una città che merita palcoscenici molto più alti, ma che purtroppo per passate proprietà e gestioni non è così. So che ci sono molte cicatrici, non sto qui so che parole ne avete sentite tante. Adesso bisogna fare i fatti e il tempo. Chiedo solo un po' di tempo perché stiamo facendo molto e stiamo riorganizzando tutto. Dobbiamo portare una sostenibilità di questo business e lo vogliamo fare ripartendo dai giovani,
dal settore giovanile e soprattutto appena troviamo questa sostenibilità e si riapriranno tante altre cose. Spero che il popolo, i tifosi ci inizieranno a seguire perché il nostro progetto è un lungo termine e vi ringrazio tutti per essere qui perché so che dopo quello che avete passato non è facile. Qui traduzione